I have actually been listening to the former party MP, Ngunjiri, Kimani. And Ngunjiri Kimani, I can say that he has destroyed Rigathi Gachagua and Matiang'I completely. And when I was listening to this certain video of Kimani Ngunjiri actually has been able to talk about Rigathi Gachagua and Matiang'I and the kind of politics that they are playing. And there are several key issues which I have actually identified from the speech of Kimani Ngunjiri. Because Kimani Ngunjiri is actually trying to talk about some aspect and the way that Rigathi Gachagua is actually coming up with his own politics, his own Murima politics. And I have felt that. Let me actually play for you the video so that you can listen to it and you can note the way Kimani Ngunjiri has actually destroyed Rigathi Gachagua and Matiang'I completely. Please listen to this video because it is going to form a basis of our discussion. This is Kimani Ngunjiri. After listening to that video of Kimani Ngunjiri, we can say categorically that Kimani Ngunjiri, mambo ya ukweli lazima tukubaliana, mambo ya demokrasia. Unajua Gachagua amekuwa akiendesha kwa kusema hakuna chama ingine katika Central. Amekuwa akipiga hizo vyama zingine zote. Alikuwa anapiga ya Kuria, alikuwa anapiga all people wote ya Kapogo, Jibebe, na siasa hiyo alikuwa anataka kudominate Central iwe na chama moja. Ambaye haingefanyika kwa njia mzuri kwa sababu unakumbuka tuliweza kutoa section 2A wakati tulikuwa KANU kwa sababu ya vyama mingi. Watu kama Sikuku, watu kama Matiba wakaumia sana. Na tukapata uhuru wa kuweza kupata freedom ya vyama mingi. Hatuwezi kurudi tena tuanze kupigana na vyama. Na tena ile shida imekuweko ni kuwa alikuwa amefinya watu sana ya Central, chama ni moja na yeye ndio atasema nani atasimama wapi, na wengine wanaanza kumpelekea pesa, inaanza kuwa na vita, huyu amempea, huyu amekuja, ikaoneshana kulikuwa alikuwa anataka kudominate. Sasa wakati former president Uhuru Muigai Kenyatta alikuja, na unajua pia alikuwa former president, na unajua alikuwa na Jubilee, na Jubilee pia ilikuwa dominate also, ilikuwa dominate Central. So nafikiri imekuwa threat kwa Gachagua kwa kuonekana ni kama sasa Central vile alikuwa anafikiria. Unajua mbele alikuwa anasema all throughout anakula milioni 8. Sasa unashindwa hii milioni 8 iko wapi? Na sasa imekuja mtu mwingine ambaye ni Uhuru na akasema mambo ya siasa ya matusi sio mzuri. Na umeona wakati ameweka Matiang'I amekuja hapa na juzi, na nilisikia kabisa, nafikiri mlikuwa kama yeye, naye pia akakondem akasema siasa ya matusi sio mzuri. So I think he is feeling threatened kwa sababu ya hiyo. Lakini siasa Mount Kenya bado, kwa sababu up to now tunajua Uhuru Muigai Kenyatta asimami, ni kama amevuruta Matiang'I, ni kama naye wa Munyoro, ni kama amevuruta Kalonzo Musyoka kwa kuona, na ninaonekana ni kama pia alikuwa threat ya kusema yeye anakula milioni 8, hawa wengine wakuja na ile kula atakuwa naye kwa mesa. So naye ilikuwa sasa hiyo inavunja upinzani wale walikuwa pamoja. So we are yet to see what to happen, but for now is the fact and is the truth that Central hawana candidate ya kusimama kama presidential. Hata yeye Gachagua alisema juzi, it's unfortunate, alisema namna hiyo hataweza kuface nani, Ruto. He said that. So it is actually they don't have a candidate in Central. So siasa itagawanyuka sana as we are going. Maybe 3-4 times remaining now ndio tuanze kuona njia na mwelekeo ya siasa itakuwa namna gani. Lakini hasa mimi nikiwa Kimani Ngunjiri ambaye
Mimi ni Mkikuyu lakini nimezaliwa Rift Valley. I really want to make sure that we have peace. Hii mambo ingine yote ikikuja tuwe na amani. Tusirudi 207. Unajua maisiba tulikuwa naye hapa. Unaona ya shida tulikuwa naye. Ilikuwa ni shida kubwa sana. So ningeomba nje hii lakini tuwe sisi wote tumeweka amani, watu wa Rift Valley tusikuje tukakuwa affected na hiyo siasa ya ukabila. And again I'm still condemning Gachagua kwa sababu hii mambo ya kusema Mount Kenya. Yeye anakuwa wapi? Mount Kenya, Kajiado. Mount Kenya, Kajiado. Sasa ukipiga Joho, kwa utaenda Mombasa kufanya siasa na Joho wako huko. Ukitoka huko unatukana Ruto. Wewe Rift Valley utakuja kufanya siasa kwa njia gani? Unatukana wa Somali, utaenda huko kufanya siasa namna gani? So we need to talk Gachagua also afumilie mambo ya maongeo kwanza. Kuongea sana si kuzuri. Apime mambo yake isikije kakue incitement kati ya wana Kenya. Has actually destroyed Rigathi Gachagua completely, because the way he has explained the kind of politics that Rigathi Gachagua is trying to play, it is quite very clear that Rigathi Gachagua is playing a kind of rough politics, because he has said that Rigathi Gachagua is actually being or perceived to be tribalistic in nature, and that is why he's trying to play the politics of Mount Kenya. He is trying to cement himself as the leader of Mount Kenya, and that is why he feels that for you to get any elective seat in Mount Kenya, you must use DCP, and he feels that he is the only political leader who is actually championing the wishes, the queries of the people of Mount Kenya, which is actually not the case. And he has condemned that kind of politics because Rigathi Kimani Ngunjiri has said publicly that Rigathi should understand that there is no tribe in Kenya which can win an election by itself. That for you to be the president of this republic, you must forge unity with other tribes. So that is actually what Kimani Ngunjiri has actually said from that video. Another issue that Kimani Ngunjiri has brought out is that Rigathi Gachagua is trying to play a kind of dictatorial politics in Mount Kenya. And that is why he feels that the only political party which is actually championing the aspiration of Mount Kenya is DCP. He has forgotten that in Mount Kenya, we have other political parties which actually hails from that region. And those political parties, they actually should be given room because we had appealed Section 2A. We are in a new dispensation with a new constitution where political parties should be left freely to compete. And there is no any person who should try to dominate, or any political party which should try to dominate in a certain region. So, in other words, Kimani Ngunjiri has tried to remind Rigathi Gachagua that the kind of politics you are playing is quite dictatorial, and you should actually come out of it, and you should realize that we are in a new dispensation. We are in multi-party democracy in this nation. And it is very true that in Mount Kenya, we have very many political parties. We have PNU, which hails from Mount Kenya. We have Chama cha Kazi, which actually hails from that place. We have Jubilee,
which is actually being read by the former president, Uhuru Muigai Kenyatta, and other several political parties, the party of Matakarua. And those political parties should be given the space to compete freely. And therefore, Rigathi Gachagua should stop being dictatorial in nature. He must realize that we are in multi-party democracy. So that is actually what Ngunjiri has spoken to Rigathi Gachagua. And from also that speech of Kimani Ngunjiri, he has also told the public that the bitterness that Rigathi Gachagua is having on Fred Matiang'I, it is because Fred Matiang'I has come in with Jubilee as a political party, and he feels threatened. He doesn't want to have competition with any political party in Mount Kenya, and because the Jubilee as a political party, it is also being read by a person who has the influence in Mount Kenya. And that person is the former president of this republic, Uhuru Muigai Kenyatta. And Rigathi Gachagua doesn't want to hear about Fred Matiang'I, and that is why he has actually gone forward to bring in Stephen Kalonzo Musyoka, because he knows he cannot go for presidency, and he's trying to use Stephen Kalonzo Musyoka and Martha Karua and Eugene Wamalwa so that they can form a coalition, so that coalition cannot give Fred Matiang'I a chance to venture into Mount Kenya. And he's using that coalition to be like an Eddie boy in Mount Kenya. And that is what Ngunjiri is against. So that is actually what we have got, or we have gotten from that speech of Ngunjiri. And lastly, Ngunjiri has told us that the politics is not yet. The destiny of Mount Kenya has not been decided. And there's a very high possibility, because Mount Kenya is not going to give a presidential candidate this time, that very many political leaders are going to venture into Mount Kenya. So Mount Kenya will be a field where many political parties will take their political fight. And the strong will actually get that space of Mount Kenya. And that is why he's trying to warn Rigathi Gachagua, who is trying to do politics within Mount Kenya. And sometimes in Kajiado. And therefore, Ngunjiri is actually advising Rigathi Gachagua that if you want to make it in politics, you should actually be able to move outside Mount Kenya, and you should leave other political parties to compete in Mount Kenya. So if you listen to that speech by Kimani Ngunjiri, you can say that that speech has actually destroyed Rigathi Gachagua beyond repair. So what can you say about the speech of Kimani Ngunjiri? Please, I can request you kindly to drop your comment. And if this is your first time to pump into this YouTube channel, I request you kindly to take a minute and subscribe to this YouTube channel. Give this video a like, share the video to your friends, and if your friends are lovers of politics, it's good to request them for us to subscribe to this YouTube channel. And for those ones who have subscribed to our YouTube channel and they always keep watching our videos, I say thank you. May God bless you.
And with all that, I say, be blessed until we meet in our next political conversation. Goodbye.